Simon Peter Lokiru. Omugenzi John Bosco Ngoroko yafa ku nkomero ya Sabbiiti ewedde oluvannyuma lw'akanyolagana akagambibwa okubaawo wakati we n'omusaserdoti Dominic Alinga. Ono yaziikiddwa akawungeezi k'eggulo ku kyalo Kopedulu mu disitulikiti y'e Nakapiripirit. Alese omukyala n'abaana babiri abawala era okufa kwe kuleese ekyalo kyaziirana. David Kasiima akiikiridde ab'ekitongole kya URA omugenzi gy'abadde akolera asabye abatuuze Nakapiripiriti obutawoolera ggwanga olw'enfa ya Ngoroko ekitundu kisigalemu emirembe. Do not seek revenge in your heart. You say love and forgiveness are the most important. Let your revenge be love and forgiveness. Ayogeddwako ng'omusajja abadde atya Katonda ng'alina n'ennyimba z'eddiini z'abadde ayiiya nga n'ezimu abadde yaziwanika dda ku mukutu gwe ogwa YouTube. He has created music which is going to remain with us for the days we are going to be around. This one will also grow to continue because these melodies are for praising the Lord. Abalala abeetabye mu kuziika kubaddeko minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ekikula ky'abantu n'abakozi Esther Nyakun, minisita wa Karamoja Peter Lokeres n'abalala. Babadde akola nabo bategeezezza nti baakulwawo nga bakyamujjukira olw'obukozi n'okukwatanga obudde. The deceased was a simple man, friendly, approachable and highly dependable. John Bosco Ngoroko yafa olw'okuvaamu omusaayi omuyitirivu oluvannyuma lw'okufumitibwa ebiso ku mutwe mu bulago n'ebitundu by'omubiri ebirala. Father Dominic Alinga ateeberezebwa okutta Ngoroko akyali mu kaduukulu ka poliisi nga bw'alindirira okutwalibwa mu mbuga z'amateeka.